звучок, є все норм, значить, бити Гефеста. Бити Гефеста, бляха, це ж треба петляти по того Гефеста. З ким ми Rest тут for a moment, говорили? champion, and hear me out. Choosing the right rations can be just as important to your chance of survival as choosing the right Та weapons. подружка Машки ще If you там want має food зараз that'll save your life Я не out in знаю, the що вона wilds, зараз має. go northwest to Saltbite. The cook there, Pintala, she'll whip up a meal for anyone who needs it, to Кріна. knock or not. А ну ходи Make sure сюди. to pay her a visit if I'm out that way. 5000 метрів, бляха. Це жесть. Хочеш показати того дурня? Та. У мене є прям, де він сидить як гопнік. Це ж гопота. Йой-йой-йой-йой. Find all edge. Ну, чекай. Skills, 5 скілів доступно. Це прикольно. Survivor. Сірі голубі. І що каже Міша? А якщо у кота сірі голубі очі? Каже, Треба Ти читати, хоч- чи є така різновидність. питали, кожен по-різному говорить. Слухай, а що, кіт як голодний зранку, він буде м'явкати, його треба йти кормити? Ну так. Зранку? Колись Ну. хоче, може і вночі, він не... І він, типу, можна його привчити А Ігор як годує? Кожен день о 5 ранку встає. Питайте годувати, так? А що вони тільки, ну, А якщо насипати з вечора їду, він собі поїсть? Ні, мій кіт, наприклад, хоче, щоб ти його привів до миски і постояв коло нього, як він їсть, подивився. А як він дуже сильно хоче їсти, то він тобі застрибує на груди зранку, такого застрибує. Ну, вночі може застрибувати. Так дубасить тебе, що тобі ж перехоплює подих. Maybe I can trade this green shine. Мені підказують, що мені тут буде зараз срака дупа. Смердяче. Навіть Елой це не подобається. Ти ще є? Так, є. Залізти у галерею вперед. Повну фото з цим дурним на. Pouch is full, but Я можу спокійно вести сторінку інстаграм кота. А що так? Бо не повну фото з цим дурним є. Він вічно якісь такі штуки виробляє, мене смішить. race? Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind.
Та як було 3000 кроків, тепер 4000 кроків. Що за херня? Yeah. Ух ти що, блядь. I can refill my pouch with these in here. Добре. Що, все? Готов копати чи ні? Place to rest. Добре. I'll handle this. Well, not thinking, grandmother. The wilds are never safe. Я кілько це ще питаю. П'ять. О, Ти гарний стрімер, чого коменти не ставиш? а є. Я в тебе кіберсвят. Це кібермоскаль. I should dismount. Я раком поставив, в ньому їздиш. Ну, Ого.
дивишся сюди, а треба йти десь мені назад. Весело на самі. Що там носком ти по дому береш це відео? Є там кажеш серіал матеріалу? Там десь 30 хвилин. А в гігабайтах? Цього матеріалу в гігабайтах скажу. О, 58 гіг. а, то 4К. Так, це 4К, це є раз, два, три, чотири, 5 файликів. Йо, я за свого батю вчора позвонив. Заборонений. Не береш його. А Зал, скільки входить? Одна камера, 15-15 хвилин. Eloi, it's Eric. I thought you'd get a kick out of this. Хвилин. I was passing through no man's land when I bumped А, into чекай, March 40. expedition. 44 хвилини. Hard doing the Forbidden А, West. 44 хвилини. Must be pretty daring. Які терміни? But I got a crew digging up ancient relics southeast of Stone's Echo. Скільки платиш? Just your kind of thing. 800 гривень я тобі казав. Ага, да. Правок багато буде. Залежно як зробиш, ну. Ну-ка. О, добре, давай. Там просто буде як, 45. Угу. Куди ти не забив? На джоки? А, да, джоки нема. Куди? Що? Ти кинеш? Я тобі зможу на флекс. Двома фексом? А, в тебе Ні. свій фекс точно треба платити. У мене мого нема, але я тобі погружу так. Давай. Коли цей кабан з горба так валить, що дзвонить. Він розганяється, тут худобно не стане. Звук зразу вже в камеру йшов. Вилітав. Звук правий десь. Good day, Outlander. There walks Taro's champion. Страйк, This must be Fall's Edge. Tala said I could resupply here, then head for the Quinn Ferry. Let none Я продав свою 50. An honor champion. I'm Nako. Вони відправили. Have you been out to the Valley of the Fallen by chance? Don't think I Я думаю, have. що візьму напевно Санківську. What's there? My idiot little Флешку, brother. цю таку The пластмасову. Valley is a test of endurance and skill from my так, clan, яку, мені the не Lowlanders, знаю. but Ну, it's це been так. closed for months. Але непогано Commander's така orders. 50. Fall's There Edge have behind been me. reports of Нормально. strange lights off the Ти навіть coast, користувався? and the whole area is crawling with deadly machines. Ні, на жаль. But Dax, Дивився reckless про неї and bare-armed багато as he is, якось, went in вибирав any собі way. 50-ку. Хотів Never takes 50-ку no for an answer. купити. А в тебе зараз Convinced two скільки others to той, go with him, too. той They've been missing for days, and Так, now Marshal Rivera has been sent in to bail them out. 16-50 китовий. Strange Ти, до lights, речі, не хочеш deadly купити? machines, and missing soldiers. Я не Sounds like a знаю, lot, even for a marshal. I'd go by Комусь myself. знайомих. Ні, просто if I wasn't stuck on в мене ті transport duty. фокусні покриває I'll зайць, find your знаєш, brother, if I стільки. can. І це, Where is і- this valley? South of і here. геть маю, що Towards деколи the по coast. приколу щось фоткаю. Look for the climbing path on the cliffs. І все. It marks the start of the valley. Ну, And стає, if що you see my хотілося, brother, може, якогось зуму, такого knock him on his там ass for зуму, making me знаєш, worry. ну, то вже таке забаганки. Це 24-105 перерахунку на повний кадр винести. Strange lights off the coast. Whatever it is, it can't be good. I should look into it when I'm out that way. Діафрагма 4 там, так? Так. In the name of the Я знайшов, Did до enemy речі. give you any trouble out there? Бо я в цих санківських об'єктивах я плаваю. Мгм. Знайшов 2470. Так, це такий самий, так як оцей, тільки фулфреймовий. Так. F4 за Він 16 чуть-чуть, тисяч. він чуть-чуть мильніший, прям на капелючку, але він нормально. Мельніший? Так, трошечки ніж коробці. Дуже дивно, але є.
Я дивився, типу, тести на цей об'єктив. Він, ну, різкий, він гарний. Але я боюся, що аби мені його стало просто в ресторані. Ну, 4 це гарно. Хотілося б 2,8, звісно. Якщо знайдеш якусь сігну або ще якусь... Але чекай, у тебе ж є кенонівський перехідник, так? Ну, на кенонівській лінці. Чи ти хочеш такою соньку якусь? Антиський. А що ти думав, пане кажи? Я думав, може би ти якусь сігну взяв. Через перехідник захерачив собі на кеноні було б... ну, типа, кенонівську сігну. Тобі би захерачив, то було б нормально. Якийсь зумчик 2,8. Є така Також є сігна, матричне. Є така сігна, як в мене було, знаєш? Я теж не думав за це. І він таку саму ціну, як моя 50-ка. Кенонівський. І ще плюс буду мати лише один такий чохолчик. Бо до кожної сігми йде чохол. Але просто, ну, цей об'єктив він не є... Він не дуже різкий. Чи то, що в мене вже той об'єктив був розлізлий, чи що, я не знаю. Я його знаю. Ну я тобі скажу таку, я своїм довольний ним капець. Ну, типу, єдине в чому він мене деколи підкачує, це коли я фоткаю, це все він хто робить з моєму оточення, але коли фоткаєш, на 70, це десь від 60 до 70, він трошки більше милить. Але якщо ти хочеш прямо на портреті, прям чіткий, це я конкретно про портрети, знаєш, щоб лице було прям чітке. Якщо ти хочеш прям чіткість, ти закриваєш дірочку буквально, ну, типу, до 5, і там вже різкість прям, ну, дуже хороша. Але в загальному враження В мене має 50 почне лише свиніти, то прям свиніти, з 3. чесно. На 2,5 я переважно фото. Якщо... Тобто на 1,8 чітко, то там треба дуже грінко У мене 1,4. А, ну і так. Як, на 2 ще в принципі можна було б сфоткати, але не на дзеркало. Так, ну, бо це дзеркало не тримати. Ще від цього не подобається. Я вже сьогодні весь вулицю. А який тебе бюджет? Looks like the ones Я подав це. Ще 6 тисяч A drone. Must repair може. Я не sensors. хочу просто If I can get its data, I can reconnect it with the dome back at the base. But how ну, to щось get мене it Діма there? напаяв, заїбав мене. 150 копійок. Яка 150? 50. Все. А, ну не те, що херова, але дорога так. Ну, типу, Мені це які Canon вони скаже, можуть мені бути це- претензії мені за це- 200 баксів. Мені ця Canonівська 50 подобалася на цьому. Вона гарну картинку дала. Мгм. Лиш то, що я просто... Фоткати хочу, знаєш, тут дуже важко. Мгм. Gala attacked the coal route, and an outsider strike true as the tech. Lay be bright. От є артовська, бачу, Sigma 2405, але під Nikon, щось нема під Саньку таке. І там всіх мартів чуть-чуть автофокус біда. А чо? Чи ні? Я щось таке чув, що він трошки повільніший, такий більш тупий. Я тримав розписати артовську на Саньку. На байтах дав. Трошки відробити. Мені дуже подобається Sigma 56 1.4. Це би я собі взяв, це моє священне об'єктив. Ну, кроптом прям реально. Сігмовська 56 1.4. Я думаю, я теж попаду на нього, я думаю, що на півніках. Я думаю, на кабані воювати з крокодилами.
Там нормально 28-75. Це хороші об'єктиви. Так. Але вони важкі і великі. Ну все, кому є. Я знімав на нього, він на стебі, нормально. Я ним багато. Ні, та це про знімання само собою, коли ти бігаєш зі стетиком, тобі в принципі пофіг. Я про те, що я типу, коли я знімаю з камери пленки, тоді вирішаю лише типу об'єктив висотку, то вона має в чому стільки. Я так часто. Across the water, look for landfall. Я думав, що там дві ще там. Я думав, що там стадікам. Там є монітор. Там є рекордер, звук, петличка, мікрофон пушка там є. Ця стойка, де я настроюю стадікам, це така здорова, знаєш. Фотоапарат, два об'єктива. Ще монопод я туди всував. Strange. Nothing Що там ще stopping me було? from taking the Ну, boat. що купа батарейок там, в мене є там 8 батарейок, я мені це все в такій сумочці. Мгм. Ну, коротше, там купа дротів там, що в мене є. Серйозно? Що? Ні, я карту покидаю. Ще є одна карта. 24 куска, 28, 75. Сігма 1850. Чекай, що це Є, 18. це в Дімі такий. Це в Дімі 18. Типа артовська чи що? Ні, не артовська, звичайно сірна. Вона не погана, вона різка. Вона виглядає дебільно. Вона маленька, вона прикольна. Її би ще завезли, ну, типа, стаб, і я би її. А це про. Oh, it's pushing me south. Було б ідеально, аби от There's no choice but to head for that beach. 18300. І розміром як 50-ка, ні? Якщо нас. Знаєш, так би дуло виїжджало, так як в Sony RX 100 цієї маленької, так оп, Ні, то де? Це, напевно, такий здоровий об'єктив має бути. це капець. Не знаю, що тобі чесно порадити. Я знайшов ще артовську 2875. Дивись, Ага, є ну, майже як ти хотів, дивись. Під Sony є 18200 за 12 штук, новий. Це підкрас. No one's guarding this side of Mm, the ferry no. either. Це крат. Where are the Quinn? They're a landfall, I guess. I'm Та gonna ну, find it. слухай, 900 Три метрів. п'ять. Ну, О, більше. чуєш? Я ще дивився, знаєш на що? На кітовий об'єктив 2870. Ага, Це це. Сан-Франциско. Це... О, Що скажеш за нього взагалі? Бляха, от чесно, мене завжди дивила цей об'єктив, і я ні разу не дивився на цей. 3,5, 5,6. От діафрагма це сумно плаваючи, але так потім такі погані. А ну ще раз, який там фокус? 2870 вроді. 70. Ага. А, 2870. Right. Those claws and shredding jaws weren't enough. Він маленький. Маленький. І він недорогий. 6 тисяч за 6 тисяч він не коштує. Чуть сумка, дешево. А? Дешево? А? Коротше, подивився Артур А, порівняння 2870 і 1650. Він сказав, що типу
Відмінність по різкості між кітом до кропу і оцим кітом до повного кадру не така велика. Окей. Лише то, що на 50-ці кроп дуже сильно милить, а типа фулфрейм ще нормально. Ніхера собі. У мене Це ще от є такий 6 короткий на весь. 200 така штука. Ну тут А то питання, доки. під що ти це робиш? Як ти знімаєш? Ти знімаєш 4К, чи ти знімаєш більше Full HD, чи ти все і зразу? І зразу. О, ну китовий на 70 мм. Ну, мильніший відносно сігмартівського. Знаєш, я би не брав у будь-якому випадку кіт. Хочеться все щось інше. Що б тобі сказати на заміну цього? Блін, навіть не знаю. Але ну, не прям така велика різниця, якщо чесно. Не дуже А в тебе зараз взагалі які об'єктиви є? 18. До речі, його зараз взагалі не можеш купити в Україні. Цей об'єктив. Кенонівська? Ні, в мене Санківська. Солонківська? Ну, типа Тамрон. Ой, кажу, Ага. Тамрон. Рокінон. А, Рокіна? Типа той самий Сам'ян, тільки Рокінон Мгм, це в Америку мгм. робив. 2,8, так? Так, так. 18 на повному кадрі, файний шерік такий. Ну, це взагалі бомбезний об'єктив. Я напевно його вже тупо ніколи не продам, я не зможу. Тепер без цього об'єктива. Ам'ян короткий. Цікаво. А то Петро вроді любитель Сім'янгу, ні? Хто? Павло. Та, Поло є Сам'ян. У них нема нормальних зумів? Я десь бачив якихось китайців. Зуми, і по-моєму якраз Сам'ян. Ви що, це Але дивишся це на цей правда. китовий об'єктив? Непогано він вроді знімає. 300-ку, але А закупив непогано, її, за певно, свої бабки сантиметрів взагалі 5. нормально. Я зрозумів. Скільки там? Ну так, амінь. Бля, чому It must have been the tall like sending the ти signal. ставиш? А там ставлю такі, типу, це ж кіт, розумієш? Gotta be careful. У мене, коротше, з свого досвіду, от дивись, на кіті, ну, стабілізація не гірша. Ну, типу, понятно, що краще б її було, ну, краще, ніж коли немає, але, типу, не таке собі задоволений. Для відео особливо, для фото воно ще плюс-мінус справляється. Далі вищення я поставлю цей свій, що зараз у мене є, це музеїс оцей. Тут прямо ну, така нормальна стабілізація. Навіть на 70, якщо руки повні, і я навіть без клітки, тобто це відносно велика камера, я можу рівно тримати. Це нормально? Нормально тут став? Подивися, як просто зараз тест ставив. Ну це я про що це кроп кажу, не справді, знаю, що там дзвонять? потім. А в 105 це там взагалі найкрутіший став світі, як я взагалі це тримав. 105 це взагалі. Чуєш, тут чувак зумує цей об'єктив, а там таке мінімальне вилізає на широкому куті. Чуть-чуть вилізає об'єктив. Чуть-чуть. Майже так само, як в мене на 50-ці фокус просто вилізає. О, це взагалі бомба. Металевий блинець, файн. О. Ні, я ж так дивлюся, що за це гроші. За ці гроші безумовно. Якщо в тебе немає зуму, то це непоганий варіант. Ну або якщо тобі сильно горить, я тобі можу А я дати ледве повідати. встиг сьогодні. Ну, понятно, що кроп, але все ж
Кажу, що я ледве Це в який не встиг. піду. Так, така гонка була, капець. Давай, до завтра. Блін, дійшов тут до одного мамонта доходиш. До довгошия. Опиш, щоб його юзнути, треба мати 30 левел, а у мене 23. І це що? Це жовта з ручками. Плані 2870, поїхали, де там є? В Одесі є цей об'єктив за 4200. Новий, за 7000. Та то зазвичай тіпи купують кіт, бо їм випала нагода купити кіт і просто продають його за дішман. Ну це так завжди є. Але, Антон, дірка, ти розумієш, це дуже темно. 5,6 це прям ну, жесть якийсь. Все час рапу. Я 50 часов. А. Як тут файно, тут додому. Дивись, сам Янго є 24,72,8. Цікаво, яка ціна. Він вроді недавно вийшов, я десь бачив рекламу. Crest of armor on its head. Штука плаче. Must be a red-eye watcher. Але ці хітні їхати не можна, напевно, вони замаленькі. So these are the ruins of San Francisco. An entire city of crumbling towers. And somewhere buried out here is Thebes. I hope all of you can help me find it. Йо, це Сан-Франциско, ніфіга собі. Це так би мовити все, що від нього залишилось. І я туди з вами хочу, я допомагав по мене. Я Пріус у грі знайшов. Чуєш то? Ти ще є чи пішов? Хто? Того ще є чи пішов? Десь відійшов, є, але зараз відійшов, зараз. По-моєму, дивився «Світ Дикий Захід», там вийшов новий сезон цілий. Сьогодні остання серія вийшла сезону. Капець просто. Розрив шаблонів всіх. Чуєш? Що? Колись дивився «Світ Дикий Захід» чи ні? Світ дикий, щось знайоме дуже. Там де типу роботи були, знаєш? They're searching for me. Де? Що? Там де типу парк був такий, де роботи були як живі люди, там люди походили до їх мочити, собі знущались над ними. А потім цих роботів зародилась свідомість. І вони підняли бомбу повстання. Дивився це чи ні? Серіал? Мені здається, що ти дивився його колись. Бо я дивився. Я згадав, що це за Є серіал. 4-й сезон вийшов, це я наступна його- серія. Я його починав дивитися, але Ти це- закинув його, так? я щось по одну чи дві серії подивився, я не знаю чого. Мені щось не зайшло, чи що, я не Ну, пам'ятаю. коротше, тобі тепер можеш дивитися там в всьому, спокійно. Це ще не кінець, ще буде точно один сезон. A drone. Must be part of Cyclops.
If I can get its data, I can reconnect it with the dome back at the base. But how to get up there? Is that her? The living ancestor. This is landfall, right? I'm looking for Alva. Overseer Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Сігма Go. 24, Let him know we're 72, coming. 8, 30 штук. Ясно, кобеля. It's her! The diviner was right. Це. Всі ніби трупа побачили. Overseer Bohai, a stranger just walked through the gate. От Sony FX3. I knew Alva would not dare lie. You do look like Sobek. Це фотоапарат. Is Alva here? I need to talk to her. I will consider your request once it is determined what Ну, фікса класно, мені подобається. a living ancestor as Він по суті Alva такий самий, як believes, СК-3, ні? or a threat Крутіше. lurking in such a guise. I am no threat. Він крутіший за Okay. рахунок того, що на Back корпусі on the більше mainland, your дерев. soldiers fired on me without warning. So you say, infidel. Вентиляцію вроді має. None of those you engaged Там, survived to тим bear не witness. полезно. I held off on your squad when... Це гарно, гарно. Та що, я напевно візьму це 2870 і все. Як варіант? Ну тобі Діма його обісряти, ти до цього Це буде що готовий. за хрень? Що це? Так що він нахер? У мене ще й гроші навіть. Штука гривень ще й лишиться з об'єктива. А може взагалі психонувши 50-ку собі візьму. Йойка, то файно. Як варіант, це вже буде непогано. Тому що... Але в принципі... Ну та хір його знає. Може... А нема May I ніякої present our 30-ки за honored 5 штук? CO? So, here she Ні, 35-ки is. дорогі. Я Our теж great думав, якусь mystery. 35-ку може. Well, Ну, Bohai, може. what have you divined? What is she? A mystery indeed, my CO. How can she По факту appear в тебе as є Sobek шерік, знаєш, and yet know якщо б nothing було about шпиль. Ведень, от, ведень. Десятка в Are тебе we би to був. believe that a living ancestor Тому was що born за- to this за wretched забутом land? An є ocean apart писала from the ведень. realm of the chosen? Це місто. And if І so, там є to цей what end? об'єктив за 500 гривень. I За cannot 500. answer. Ну, Коротше, дивися, тут Only є she can. накручена. But Ну, I ще чекай warn дзвінок, you, дзвінок. no falsehood will satisfy us. Now speak. Why are you here? What is your purpose? I'm looking for a place called Thebes. And what do you seek there? Alva told me a little bit about what you're after. I guess you could say I want what you want. A way to heal the world. As I suspected. Tell her. We found Thebes, the final resting place of Ted Pharaoh's secrets. It isn't far, but the way is closed to us. Machine attacks have cut us off from the site. Diviner Alva is there, along with a complement of diggers and soldiers. Is she all right? Our scouts tell us that the machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Machines, huh? I can help with that. Alva told us that you are indeed formidable. But I have a few questions first. We will answer what we can. So you found Thebes. How? The ancestors revealed it to us not long after we made landfall, almost a year ago. Through a scrap of ancient data discovered by Alva and verified by myself. It contained details about the construction of a great underground palace. Where, exactly? Close.
beneath the Great Pyramid in the ruins beyond. Figures. Ted loves his pyramids. Have you been inside? No. That has been a problem, one of many. And we will solve them all in time. Getting back to the site is the one at hand. I hope you're as effective against machines as Diviner Alva suggested. What exactly are you looking for inside Thebes? I thought Alva brought back the data you needed. We risked much to cross the ocean. Therefore, we must unearth every possible link to the legacy while we are here, especially one as important as Thebes. We will not sail back until I have plundered its secrets. So, Alva reports to you. Здорово. I was chosen by my colleagues on the Board of Overseers to supervise data retrieval on this expedition, yes. And you're in charge of the expedition. He is far more than that. You are addressing the cousin of the Emperor of the Queen. Heir to the vast holdings of the Great Delta, the first CO in 5 generations. All she needs to understand is that I am the authority here. And my will is to retain the secrets of Thebes. Mine too. We're in luck. Нахуя воно тобі? То що 3,5, 5,6, от. Ага. You crossed the ocean on these ships? Couldn't have been easy. Greatness. Бери той, блядь, китовий кроповий. Indeed. It took 7 years just to build the flotilla. This expedition is the most important undertaking of Або our 1855, або For 1655. knowledge across the gaping sea was nothing less than the fate of our tribe at stake. Ага. And none of it would have been Сігмовська на possible 70 without the will різкіше, я не of спорю. the На sea. 28 там, ну... The voyage was видно чуть difficult. різницю, що це The кіт wilds вільніше. here even more so. Сігмі Our поділ. sailors and soldiers have Він так само suffered став на much. ту саму дівку. I know that. Ну, а But в загальному там for the 2,8. glory Так, of ну, the це Quen. понятно порівняння, блядь. Good to know. Типа, на What вулиці kind of з цим machine has your об'єктивом people pinned можна... down near Thebes? На вулиці, так. Thunderjaw. На вулиці We've з dealt with them любими before, but кінь this жорсткими. one is Але в Соньки таке 4К, що в принципі тягне Tougher, всякі меморі. stronger, and it has black armor? yes. Шариш, How did you know? Чомаров, був би в тебе Canon M50. О, Won't be це- easy, but I can take it down. Просто Діма, що, And знаєш, я можу destiny взяти, я можу shines взяти upon us, ці кітові as I knew і it would. 50. A living Ти довбойоб, ancestor купиш now одну хуйню, walks щоб among було. us. And she will 50-ка help me непогано, attain the Десятка secrets уйобище. of Thebes. Я дивився на 50. Вона Resupply гарна here і if you склалася, must. що вона Then гудить, on to ну, Thebes дуже at the страшно. base of the pyramid in the ruins. Вона гудить страшно, We will автофокус follow там when our scouts повільний, confirm дуже you've повільний. cleared the way. Пеня, Winds. Steady Ну, now. власне, один альтернативу за 200 баксів з нового. я хотів, що може Зайсовський, оце не за Зайсовський, 470. Коштував до війни. 16 зараз є. Вроді ну непоганий, ну Було взагалі, Антон, чуєш, коли я собі об'єктив шукав, вони були за 12, пам'ятаєш, Діма? Чи навіть менше? за той заяць, я думав, це за 55-ку заяць. Ні. Я тобі кажу, за 28, за 24 2470. Пам'ятаєш, Ну як він вони типу такий, дешеві not були? bad. Він хуйню коштував, ну його можна за десятку було за нехуй взяти. Так. Він був трошки, ну він трошки менший, ніж оцей 1670, але в загальному однаковий об'єктив. Ну, блядь, видно, я його впізнаю. Він, блядь, такий специфічний колір має. Я на ютубі, блядь, впізнаю його. Він в цього Вільдара, автоподбора є. І він в цих синдикатах колись був, я пам'ятаю. На всіх камерах це об'єктив стоїть. А він, блядь, дешевий як коня. Я ще думав, може Рокіном продати. Його просто зараз ніде немає, я знаходив, коротше, магазини. Maybe. Тільки що Його казав, нема в що наявності. не за що не продаш. Я собі думаю, я собі так думав. Думав, може би продав. Я продав би і купив би собі якісь Я 2,8. думаю, що я 12 тисяч за нього міг би легко. Okay. Off to the big pyramid to fight the thunder. Хочеш купити об'єктос, зум, блядь, автофокусний, Sony,
стабільною Ай, диркою, 8 блядь, бажано. Карл Зейц за 16 штук, блядь, і хоче продати свою хуйню, блядь, за 12. То що ти що, маку клюнув? Що? То що, блядь, ціни нахуй ніхуя не... Ну пробуй, я що маю продати? Пробуй, але ти його не продаш. Виставляй, Я ще тобі- торг і далі Я буде. тобі просто скажу, ну, то, що нема зараз, нема ні одного такого об'єктива установленого. То, І я дивився, якщо багато хочеш в Україні непоганий немає цього. двигун за дішман, бери в мене А що його нема, це 16. не означає, що він комусь треба. There's a killer machine about! Якби було оголошення, блядь, куплю нахуй тобі гроші, Я тобі тобі гроші. зараз скажу, що я купив There you будинок, are. хоч у мене є Guess we're doing this. Він його шукав, не знайшов, він його замовляв в Польщі. Скільки там її? 18. Сам'янка Борокіна. Давай вісім. Блядь, потом. Вас Знаєш, це телефон, там що Що так полювати, це не дати. дякую. Так, по-моєму, це хтось є. І поверхня. Де, блядь, але... 17 напевно, кадр зайшов. 300 баксів він коштує, блядь. 2 баксів він новий коштує 300, блядь, продати. Де? Я не знаю, побіжі об'єктив, блядь, 17-28 там рано. 28, ну розумієш, він хоче трошки зуму, само собою. Це дуже класно. А він хоче зумики. Що, ні, я, блядь, на рахунок 18 кажу. Я 17-28 А юзав. яка ціна? А яка ціна? 17-28 купляв. 25%. Це від кожної фірми такий об'єктив коштує до хіра. Це бельфазно. Я йому порадую. Блядь, купи собі Сігму 24 я Сігму 28. Там Сігма теж є 28. Бачу, на дешевше на десятку, але 28 тисяч. Що ти нахуй? Блядь, це вічно нахуй економія, це пиздец, хто там нахуй? А не було б грошей без О, блядь. Broke it off. Ну тут, чесно сказати, краще брати 470. Я знайшов Конран 28. Це так, я ну, блядь, того можна, де витримати. Відкритому можна скинути, під сфоткано в кільку був, блядь. А друга фотка тут призинає ту фотку. Ти ж войно тут зразу. Не хочеш собі ти Pain поприймовий subsiding. взяти за десятку, нічого. Розумієш, 24 не трохи зробити. Нормально, блядь, 105. Сам Ян 35. Що навіть виходить рівно 24 105, найнормальніше. Останній хотів 28, Я знімав на нього. Що? Права, так.
капець. Та блять, я знімав на його аналог, на Sigma 2470. Тож я теж брав, байдаю, важить і бачить. Sigma коштує там 2472. 2470, 40, 5, дай. Готов. Може тут трохи баксів. 32, З випускного просто топчик. Прям годно. Просто блять, хто там не грає? Там вже, блядь, ще рішали, блядь, Юру. Чи ми один клас хуяром чи Юра, блядь, скидає, думаю, заєбісь. Заєбісь працює. Я взагалі там, блядь, левий клас подавав, вже на левий клас нафоткав, блядь. Я ж бачу, А він що, побів 2 класу він ставив? Він не випустив. та повинен сидіти. Я вообще можу сказати, що чого там рано зробити Що там їм не хотіли? Чи не хотіли маленький? Почнемо з того, що в Тамрані Ні, от чого? Там рано тут 24, але під ніком Кеном. що Саня володіє, блядь, планом. Що, Соня володіє Тамроном? Володіє частиною Тамрона. дуже багато. І нахуя їм робити конкурента собі для 2470 G Master? Shut it at! Це технічні приколи, люди не бачать різниці. На 35.14 файна Юра. Хати собі цей кітовий і все. А, 5000 гривень. Антон, там по хорошій ціні. Макет, за 2 штуки скинути. Та дай. Як тримає в себе? Бачив він маленький, блядь? Може взяти Славіка стадіки, плювати на Славіка стадіки. І цей 28 сенс. 24. Бачиш, для комплектніші зони. Антон, прошу кропнути 55 чистілок, тоді буде таке. І пісню, там теж 3-5. Чисті 3, там 6. То теж заєбісь ініціативу. До речі, блядь, до речі. Свої гроші не треба. Але за свої гроші не. Ну, от Ну, один виходить як? Один об'єктив я собі просто поміняю. 50 на 50 макну, а ще докуплю собі 2870. Бля, масти свою голову, нахуй. Том буде мене заєбувати, що він з китовим ходить. Скам, блядь, заїбав, вернеться. Що хочеш? Кажу, будемо заєбувати того, що він ходить з китовим об'єктивом. Ну, Починає ще, блядь. ні, насправді я вважаю, що, типу, а який сенс? Що то на 70 милить, що кіт на 50 милить, а який хер, тобі це буде одне і те ж. Так що купуй в мене цю фігню, і в тебе ще лишиться гроші на 50-ку. Ти собі будеш... Половиною на чому забереш, ти не знаю. Так, іди з половиною. І цей. І будеш собі 30-ку поливати на цей кітик. Що? Скільки? 2, 1,5. 2,5, дурачок. Думаєш, ні? Eloi! 100%. Over here! Ні, просто Або як ти там то рахував, I'm glad блядь, you're мені okay. весілля за 3 штуки Oh, you гривень, got тобто rid of 100 that баксів, та? machine. Тобто наскам тобі віддасть цей What are you об'єктив doing за here? 100 There's баксів, там something 3 штуки inside гривень. Thebes that I need. По твоїх цінах. I went to landfall. I met your CO, Тон, можемо We тури задіти. came to an agreement. Чуєш? kind of. And you're going to help us get in?
I guess so. The whole thing was a little tense. There was something off Ну, about that guy. здати об'єктив за And свої I don't гроші. understand what he wants from Свої гроші, thieves. чувак, його I Може thought без we Славі, found the чуєш, data that your дай може people Славіку leave back треба, on може the він ту mainland. хуйню свою поміняв, That блядь. data will take us years to sift through. The CO wants faster results. Aloy, you have to be careful. He's... There they are. The legacy tells us that Elizabeth Sobek helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been Помп, today. коли міняєш того, бля. You have been true Що to там your по цьому word. порузану? I'm pleased. Thebes awaits us below, Тоха. shall we? Що ти хочеш? Та питаю, що порузану, блядь. Що тобі там... А, тобі бабло треба було на мамку. Звучить. Ну. Ти вже продав того чи ні? Мамку. Quite an Коротше, excavation. цьому чуваку написав. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of Згоден. water out. Закид. Це до сраки, якщо чесно, цей кіт. Ці кіти до сраки, просто Не один трож кіт Антона, більше. блядь. Антона не трож, блядь. До речі, О. мотивував усілі з цього кітоса. Факом Behold. двері. Кого? The door. Ваня, я купив To всім по thieves. третій, в нього теж цей кітос був. Ага, і що? A Він door полував like усілем. no other. І що як? А хуйня, бля, він знімає, призумав, блядь, то темно. Крутить, блядь, Ну, то так. шафлює. Як ти думаєш? Well, you're right about that. It's designed to open for only one man. Вічна доска з плаваючими Farrell. гвоздями. But the legacy tells us that he worked closely with Sobek. He trusted her. О, Антон, Surely чуєш, she я could знайшов, open the що door, тут and so тексту surely набагато can крутіше. you. Not gonna Буде happen. текстовий, дивись. At least not from this side. Краще це купи замість об'єктиву. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I Де-де-де, may, текстовий? Pharaoh, great as he was, did not build Oh, his заебись. palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that Yeah, pointed to this Ви там можна і location. яскравість And we підкрутити found контраст, evidence of заєбісь. passages below. Що хочеш, чувак? Maybe they were Ну, built to фокус aid пікінг construction. конструктувати. Or for servants. We can't reach them. The way is flooded and they're too far underwater. А що But ціна така їбанута на нього? Yeah, Чекайте, can подивись, reach яка them. дерень, Діма. there might be another way Там in двигатель. down there. Хуйня. Чуєш? see, Там певно, with чуєш, якщо Sobek, there подивитись цей is відео, шукаєш, там always a певно IMAX, ні? Then do what you Oh, must that's to get us inside. Ух ти, Йосип на кобилі, це що таке? Це об'єктив Fuji? А тебе Павлу таке, він таке любить. Так, він таке, да. Ніфіга, дивись, який там цей, чуєш? Саме паверзум. This water's Друга Він фотка. діафрагма від 1,4 до 2, блядь. Подивись, який там цей зум. Це мануал, так? Такий? huge. Він був електронний, бля, а зараз хуй його знає, думаю, що манюал. А ні, там, бля, батарейки складаються, і та хуйня справа зум. Ніхуя собі. Офігеть. Я ж тобі кажу, Там що ще це фокус є, бля, чувак. трансфокатор. Дивись, тут вбудований навіть цей квадратик, як він називається, я забув. Ну нагадай. І квадратик, бля. Ну, цей блендер тільки огромний квадратний, як це називається. Ні, це не та хуйня, це просто бленд, блядь, квадрат. А як та херня називається? Мейтбокс. Так, там є ще якась традиція. Я пам'ятаю, як було то, блядь, бачу. Особливості Inner Focus. Бля, я би ходік потикав, XT4. Inner Focus це коли типа зумишся і так само зум залишається як був. Ой, фокус. Що? Inner Focus це типа коли зумишся і фокус залишається так само як був. Вроді як. Може бути. Оце в кіношних об'єктивах така хуйня. Ні, Діма, тут у цій грі зробили то, що світ уже не багаторівневим. Це дофіга краще. Це, мені здається, отаким мав бути перший Horizon Forbidden West. Цей перший Horizon, то як він називався, господи. Down. Zero Down. Zero Dawn, так. No Down. Full down. Looks like this tunnel leads deeper into the structure. Або немає, да. Що за шапка, блядь?
діч пошукати. Камерний світ. Коли на камерні? Я без таким побігав на камері. Прикольно. Метро, ти б з таким перевалював трохи весілля. Бля, я весілля 4 вересня, супер. Я сидю. За штуку гривень, Дім. Тоні, блядь, це Тоні Персидський. Що ти за таке світлоке? А, таке як в мене похоже. Давай, чуєш? Дім, купив цю херню. Ще й сенсорний. Stop the Це turbo. смішні гроші. Good. А що це таке? Монітор? Я говорю. Не на камерний. А сенсор? 24 на 600, блядь. Та, ти залюка така. Чо зразу залупа, блядь? Нормально би знімав. Бач, там вже вони, блядь, з 19 вольтових, бач. Скільки? Та ні, 5 вольтовий, їбать, це взагалі повербак пошли. Ну? Йо, тут термінали передають. Банківський термінал. А можна собі бабло мутити, блядь? О, там Рон 2875, VC Sony 2870. VC, Versus це читається. VC це туалет. Okay, I'm inside, but how do I let the Туалет це in? межа. Looks like an exercise room. Скільки Raspberry коштує на Олексі? Ну йдемо. Дохуя, нема. Нема, на що Третя розбери. пішка 2400. Ці сучки беруть його типу дуже Living жорстко. area. Це. It's pretty big too. Вже на розбері в нас монополія в Україні. Все тут це монополія. Разбері трезалік замітав. Там халява дехто була. Ну що, ми зайдемо в Євросоюз. So this is the way to the main door, Це для so I can нас. let the quit in. Ага, хуй там, Міш. Песик скрий. У нас будуть заробітки більше, будемо жити Look at краще. this place. Зайдемо в анус, блядь. It's pretty fancy Що for там, a не survival чуєш bunker. на рахунок That looks антикорупційного, like some блядь, kind of коли там, access control. коли там щось двине? Good. An emergency exit function. Все буде. Діма, я знайшов. Я зайшов на найкрутіший відео The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. Ля, знаєш? що? What's going on? Пальоні поци. The CO is preparing to enter Thebes. Діма, прошки. За штуку 300. Це треба 500, треба брати. Ще й на подарок, ще й чохольчик. Акційна ціна. Тоха, чуєш, я знайшов, що тобі треба купити. Oh, why are you dressed like Ted Pharaoh? I am Pharaoh, Людей автомобілів. renewed. My essence is the same Чувак, as все his. піздує течку. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are sundered in only one way. Цікавить оголошення, що I в самому need леї. his final testament, his deepest secrets. Зв'язі багато. And now that the door is Напиши open, йому, those цей напиши secrets йому are within my повідомлення. grasp. Що там на рахунок When I двох тонн have them, цигарок? I will be complete as he was. I will have everything I need to save Це our саме вийобується. homeland. Тоха, чуєш, And бачив, скільки as Pharaoh переглядів did, набрав, блядь, мій the відос world. в рандому залитий спіджений? Ну покаж, який відео. Okay. I think there's some confusion here about who 50 Pharaoh людей really was. підписалось на це. No Це one пизда, knows блядь, better люди than такі, I нахуй. who he was, who he is. Me, Де на чому? Блін, мене звук the виключений, бо я renewer, говорю. greatest На of чому? the ancestors, Дивись, the дивись, man скільки who переглядів, Тоха, saved блядь, це the пизда. Де ти world. кидаєш? And you, Текстовий кидав. you understand, Sobek. Тут You скільки are who? переглядів. Pharaoh's harbinger. Перезалив, His блядь, галімий assistant. перезалив. 80 лайків, 7 штук We will переглядів. У мене descend відео з into першого року Thebes набрав together, 35 as it тисяч should be. лайків. Ну чесно. та, але Bring це, her the блядь, raiment. сам Raymond? розумієш, що так. As Якщо he ти is туди Pharaoh, не- you are Sobek. Краще For an occasion this оцінювати. momentous, shouldn't you wear proper business attire? Якби я туди нахерачив хештеги, він би не залетів. Whoa. У мене No, 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 штани no, no. є.
No, I am not wearing Нема that. хештегів. No way. Оце тут You тут will якось wear the proper attire to mark А this чуєш, а воно moment. тобі ти з телефона what? загрузив? Хто я? Ні. It is said, Sobek А valued ти life думаєш, є, above блядь, all нормальна else. така картинка на той Is час була? this true? А, ти 9 місяців тому закинув. І перегляди всі, блядь, з I'll 3 wear дня your майже. raiment. Там, блядь, 3 дня і решта все хуйня. Ага. А ну кинь мені оце про це. Добре, дивіться сюди. Так. Дивіться, це липень. 17 Чекай. червня, це червень. Та це хуйня, Антоха. Це, блядь, поки не приносить гроші, це хуйня. Ти чуєш, що я тобі кажу, що я промахав цей Excellent. донат на 215 баксів. Shall we proceed? Кем ви? в чаті. Зараз покажу. Дивись, це за липень 555, пішло до гори, зразу 23, хірак 50, хірак Look at this 56, place. 30 переглядів за The день. grandeur. Pharaoh's Зараз domain. падало, це вчора було 28 тисяч. Simply Потім breathtaking. показую. Перегляд Excellent. 75 тисяч, це за Somewhere день. in here, Pharaoh left his Це тепер secrets. загрузив в кінці, ой, на початку серпня. Це Розумієш, що буквально... перегляд рахується, якщо хтось просто листає, що шукає, це рахується як перегляд. Та, до речі. Так, я розумію. Дивись, завантаження, тут 168, 160, 700 завантажень є ще. А потім ноги Каріни, які йдуть у воді, будуть на початку якоїсь порнухи. На пляжі. То ви там їбали знімати перед Тепер дивись, Включаємо, блядь. завантаження за серпень, 2-4 тисячі. Заєбіся, донатик тут заїбав. Показую тобі донат. Дивись. Щось відкрив пошту собі почитати, що там мені писали, знаєш. Binance. Тут такі Ей, Тоха, ну зараз масочку прийде на почту, зараз скажеш. I think this way might lead down. Excellent. Як тут відкрити далі? Більше повідомлень. Remember every detail of his, Bohai, for І posterity. тут такі, It will хопа, be its херак, own chapter in your legacy. pixels change. Бачиш? Канва, типу мені скинуло Quite канва. a palace Я вже Pharaoh дивився, built for що це. himself. No less than сайт? he deserved. Блін. Я знаю, що таке Canva, блядь, сайти робити. Презентацію Це точніше. сайти, там є все. Там Wonder if картинки, Pharaoh Блядь, що Тоха, ми ще в школі цю хуйню бавились. I've always wanted 220, to live. 221 There will be no долар. further discussion of your feature, 18 липня. Bohai. Я побачив це До 20 липня. 17 числа може запитати. До 17-го, серпня. Все, я такий, все, я довольний, біжу забирати 221 долар, нажимаю, як все. Розумієш, типу, що там немає такого платежу, типу, знаєш. Це тобі як задонатили. Що той чувак, типу, So hey, назад is забрав weird. свій донат, I щось таке, tried to знаєш. warn you. Була транзакція. Yeah, sort of. Так. I'll explain everything if І we я survive писав long enough. Canva, Canva мені сказали, аби я написав піксельцю. Those certainly look Вони мені threatening. написали. Ah, Коротше, я від 29 липня the від піксельця ще guardians не of получив. Pharaoh's domain. Лист. От мені скинули. Вони мені написали, б я їм закинув. Емейл, ім'я. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here! Скамили. It's just us then. It's on to me. Not a bad hit! О, до речі. It is done! Як це має монетизувати? Чи це ніяк не буде монетизувати? До речі, мені вже раз писали звідси з цього піксельця в інстаграмі, тут в інстаграм прикріпив.
чувак написав, що відправить мені, коротше, типу, якусь Where's таку, Overseer як би Bohai? палатку, знаєш? He has decided І to треба return піти to в гори, the просто surface. її A попасти. wise choice. We can't afford to lose any more diviners than Він аж зі necessary. собак. So, І no палатку more туди delays. забрали. We must І що, ти proceed. не забрав? Та я не забрав, бо тоді тільки з Китаю вони то перевозили. Та вони мені писали якось на початку квітня чи що. А у нас тоді, ну, та ще до тепер вроді, ну як вже в Китаю йде, але через Європу. Тоді ще нічого не ходить. Я йому написав, що ні, бо так, війна. Не зачіпай тему доставки в Китаю, бо йдемо то болюча тема. Yes, that looks like the way. Їде що майже поки як їхало, плюс тиждень десь. Поки що тільки от таких два випадки. Все після, і все. Ну але що, я собі пішов там познімав, десь так херак, фотки повикидав. Ну відео, правда, я сидів тут трошки, аби їх повирізати просто. І все. Сидів у годинку, 15 маленьких коротеньких роликів закинув. Я по суті через ці ролики, от я цей місяць набрав от 320 тисяч переглядів. Там Клабхаус, там Юра хоче. Я доберем чи ні? Ні. Я потім сам прийду, у мене якраз костяна. What is that? A reclining throne, attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, CO. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestor? Is the data lost to her? Made a minor adjustment to the gene therapy regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted will do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration, but now... Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kenya. You saw something. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer. A lot longer. Really? Could he still be alive? Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death. But not for himself. Everything he did was for a new beginning. For us, for the Quen. And for his true heir, me. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Ted Pharaoh. I knew you would see, in time. Let us continue. His secrets await. Look at all this equipment. We are getting closer to the heart of this place. I can feel it.
break the door down? I'm going to look for another way in. Good idea. It's worked before. Very well. Get to it. It's not hooking onto that. Hurry! Break it open! Ah, is that a vent of some sort? Not a bad idea. Open that door! She's gone. Did she make it to the other side? A console. Maybe I can... There. Omega clearance. Got it. What do you have to say for yourself, Ted? Somtown's dead. Along with his kid. Found him on the floor of his office this morning, holding hands. Must have poisoned themselves. I never would have put them to sleep. She was just a girl, for Christ's sake. I offered them life. And this is how they repaid me. By leaving me all alone. But I guess I've been alone since this whole thing began. Alone in bearing the burden. For the past. For the future. Same old Ted. No matter who dies, he's the one feeling sorry for himself. Liz's future. Liz's children. Someday they'll come. And I'll be here to greet them. Sometimes said my aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. I just need some time for the mutations to calm down. Time. And energy. Sometimes said the reactor can give me what I need. To grow strong again. To get my shit back together. So I can greet the kids. They're gonna need me. My advice. My guidance. And then I won't be alone anymore. Pharaoh's secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. At last, Pharaoh's legacy is mine. Is that? It's him. Burn it to ash. Wait, no. Pharaoh has it rigged to melt down if... Kill them too. No witnesses. I can hit them from range. I'll take her out!
Бляха, закінчились хілки, курва. Calling my target! Engaging target! For the answer! Pharaoh rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. I need help here! Targeting! Тут маленький. Це кури. More soldiers up ahead. He's here. Engage her! Тримаю Are you okay? посилання. That's done! Get moving! П'ять відео. Як века чи як пересідати на Hurry, sire! Добре? Давай, коротше, погнали до розбив. Out of my way! Воу. Soldiers! I'm on target! Alarm! Alarm! Дурак. Want more? You. No! No! Don't stop, come on! We're almost there! Don't stop, come on, we're almost there. Давай, 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 маленька. We're close now! Come on! Знаєш, що хвалили.
We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. I see. You must think I'm eminently stupid. What? No. No. The CO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it. Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go. And then take credit when things start to improve. Success certainly does sound better than failure. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please. But Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Oh, I thought he was going to have us killed. And instead, I get to join you. Glad to have you. But you're going to need a little help to reach our base. Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen Ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her. Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus, and all the data you could ever want. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there. А я лізу назад в собачий зад. 5000 км. Куди мені треба діватися? Now that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. And there's still that tall neck nearby. I gotta change out of these clothes. I can't believe the CO made me play dress up.
honey, I'm home. Давай, заходь. Well, they didn't have two left to do like I do. Welcome back. Eloi, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. 2 cores. 2 overrides. What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Eloi, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. Is your focus acting up again? That's fine. Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. Their slave. Forever. We have a solid plan. You helped come up with it.
Without you there, the probability that the Zeniths discover us is high. But with you, that risk is much less. We'll get Hephaestus, get out, and come back here. It'll be okay. No! You can't guarantee that. I told you from the beginning we'll never beat them. It's hopeless. Beta. Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Чого дефект? Це не дефект. Кожен з вас пройшов просто різний шлях. Beta, you don't have a defect. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having a strength that was always there. That's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. Це було класно, можна було заскрінити. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. Like you said, odds are in our favor if I do. We have to succeed. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Йо, попросити саму себе вбити себе. Класно, я Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear. Whenever you're ready, От я come нас не speak to чую. me, and I'll ask the others to make final preparations Ні, for the дядь, я 10 раз тебе просив. Питався, чи ти чуєш, ти не чуєш. Ти не казав нічого? Відмотай цей. Серйозно? От зуб даю, дядь.
я казав. Коротше, я хотів спитати, чи там буде якось працювати ця штука за кордоном, бо я би хотів мультитульчик якийсь організувати. Що організувати? Мультитул. Лазерний. Мультитул лазерний? Який лазерний? Лазерман. А, лазерний. В смислі за кордоном буде працювати? Чорний ринок чи що? Там. Ну, типу, там не працює так, типу, я хочу це, мені зробіть це. Окей, я через те й питаю, само собою. Такого в мене немає. Така штука, в принципі, можна пробувати мутити, але це відбирає купу часу, це подвійна конвертація в валюти. Коротше, це геморрой такий, що капець. Чесно. Це хіба б у тебе був родич з-за кордону. Ну, я Типу, можна когось занапрягати. А так, типу, тут. Так як у мене, от там є Віталій, це мій друг в Штатах. Я його можу попросити, він купить вешне мені, ну там будь-що, я йому там якийсь спосіб скину гроші. Але він гнида, розумієш, не хоче грошей. Він мені купить, скаже, а я тобі подарив. Мене таке не устраює, я хочу, він мені купив, йому віддав гроші, розумієш? Я можу багато через нього попросити таку штуку. Він мені купить, це не проблема. Типу, ну, він собі там заробляє, достатньо може дозволити. Навіть може дозволити, напевно, мені купити, подарувати. Але я так не хочу, так не чесно. Я хочу заробити собі на то. Розумієш? Мене тут таке, ну, не підходить мені. Я там думав, що якщо щось хочу собі купити, то є Western Union, можна йому грошовий переказ зробити. Я вже шукав варіанти, тільки то, що в Western дуже великий відсоток. Якщо з карти на карту йому лупити, він там, типу, підприємець, розумієш? І його податкова шпекне, відки гроші прилетіли з України. Це така штука не канає. Тобто треба в законний спосіб якось йому ці гроші доставити. Ну я не буду просити якогось дятла давати йому там $1000, він прилетить в Штати, хер знав яку країну, ну, типу, частину штатів, потім що, як йому ті гроші віддасть, розумієш, це тупняк. От Юрка з його братом, там простіше, він там якось братові, там, я не знаю, як там гроші собі скидуть, але там Юрко що захотів, брат йому купив, він там якось віддає ті гроші, чи не віддає, ну це вже їхні там проблеми. Але в нього це, в цьому плані він там попросив брательника, брательник йому зробив, знаєш. Та я думаю, що Юрко йому віддає якісь гроші. Я думаю, що так. От я можу багато чого собі замовити. У мене є колеги у Британії, іменно в передмісті Лондона чувак живе. Так само можу попросити, ми добрі друзі. Але вони всі куплять мені, розумієш, і не хочуть грошей. Типу, ти живеш в Україні, ти там мало заробляєш. Я кажу, то нормально я зароблю, я можу собі це дозволити. Просто у вас, по-перше, дешевше, реально дешевше. А по-друге, мене точно ніхто не надурить, тому що, ну, воно оригінальне буде. І в деяких поняттях є така штука, як зроблено для країн там туди, і зроблено для країн третього світу. Продукт той самий, але якість відрізняється кардинально. Бо я вже таке мав. І тому, типу, є деякі нюанси, які би я, наприклад, там хотів. Бо так як той самий Steam Deck. Подивись, скільки коштує у нас Steam Deck, чувак. І того ж Вєтналя попросити. А ще я знайшов один спосіб. Можна зайти в нет, зареєструватися прямо в американському сайті, попросити Вєталя указати його адресу. І заплатити. Заплатити і вислати на нього. Йому це приходить на ганочок, кладуть американська пошта, такий приходить поштальончик, кладе на ганочок, файно, іде. Вітальчик їде десь другий раз попри міст. Але я ненавижу міст. Може нова пошта колись в Америці буде. Тако приходить, тако кладе коробочку і це повалило до України, розумієш? Я маю надію. Там не дорого доставка коштує, розумієш? Там є нюанси з вказаною вартістю товару. Наприклад, почекай, я переключусь на наушники, заб'ю цвяк і тобі це поясню. Бо то не так просто. Там був нюанс з... Мене буде погано, напевно, чути.
переключую мікрофон. А ну, тепер ти мене чуєш? Херовіше трохи. Добре, переключусь мікрофон. Дивися, в чому полягає весь нюанс з цим, з американцями. Наприклад, так, американці і європейці. Наприклад, ти купуєш щось в онлайн-магазині. Твоя покупка за раз, типу, однією посилкою не може перевищувати $200. Це, блін, це лише прийшли ці чуваки до влади, зразу цю штуку зробили, а було 400. Якщо ти хочеш собі щось купити в Штатах, ти є шматі дітям купляв, знаєш? Напорахували на $400 катранів всяких з кумою. Я не міг сам на $400 купити шматі. Реально взагалі, чувак уявляється на $400 купити катранів. Якщо там якась футболка дитяча коштує $6, це просто жесть. Я собі там вибрав на до сотки, там 120, 150, раз навіть річки якісь шматі, що там собі знайшла. Коротше, мій потолок це був десь $200 був. Я собі потім задумався, блін, ти, коротше, реєструєшся на сайті, можна ще простіше це робити, реєструєшся на сайті в Америці, реєструєшся в мості американському, ну наше американське місто є, там окрема, до речі, контора. Реєструєшся там, тоді ти що робиш? Замовляєш на сайті, оплачуєш у них, в американців, купуєш на сайті будь-що, а адресу доставки вказуєш в місто. Їхній офіс. В Нью-Джерсі, по-моєму. Я вже це робив, і не раз. Потім, коротше, воно приходить до них. В Штатах доставка безкоштовна, знаєш це. Майже на все. А якщо і платно, то воно зразу чек тобі виставляє з доставки. Тобто або відразу її оплачуєш наперед, або вона безкоштовна. Значить, приходить воно на місто отримує твоє замовлення на твоє ім'я, ти заходиш далі на місць, шукаєш його, далі ти його викуповуєш. Викуповуєш, це означає, що ти оплачуєш доставку до України. І все, і чекаєш. І все. І чекаєш. Перший заяв з приватом подвійна. Ні, 100 разів відправляли, коротше, моя мама на цьому сиділа довший час, займалася. Все good, все працює, все класно, без проблем, абсолютно. Тільки ти відправляєш щось подорожче і вказуєш, що там менше, тебе місць зблюкне. Спіздить, 100%. Угу. Потім наша митниця теж домахується. Міст ще як міст, там ти там відправиш собі щось дороге, вказуєш $50, воно там по дорозі може щось стати, значить переливає продукцію $50. Ну, страхується, що товар весь. Доходить воно до української митниці, і це чорна діра. Дуже часто буває, там купив щось по розпродажу, якась фігня, яка коштує там умовно $500 чи $800, акція, бляха, $200. Ти купуєш щасливий, це їде сюди, приїжджає наша митниця, дивиться, каже, а ніхіра, пацан, це коштує там $800, ну, типу, як 200. І ти чеки показуєш, що хочеш, ну похер. Все, братино, ця справа йде на розмитнення. І починають тебе каламбасити, блін. Усе ж цей товар мусить пройти вже митне оподаткування. 20% ПДВ, коротше, всякі там податки, всяка херосрань починається. Я не проти податків, але у нас от іменно з митницею це зроблено для простих людей настільки калічно, що просто. От я би хотів чого у Шенген-зону, там, Єврозону, немає такої херні, розумієш? Та там є там товари, які не маєш права ти купляти, приклади там, не знаю. Ну є заборона на деякі товари, там, по-моєму, алкоголь не можна відправляти. Є якісь, коротше, нюанси, які
І то, мені здається, що можна відправити. Влаштована компанія свої уроки без всякого мета, чоловіче, купуй, що хочеш, ти хочеш. Блін. Не можна відправляти продукти харчування, наскільки я знаю, і ще якось. Таке як у нас, коротше, нова пошта заборонена. Вибухонебезпечні речовини. Все решта. Нова пошта тобі не вийшла. Хіба ж ті чуваки з Горизонту запакують так той балон, що його видно не буде. А кажуть, що відправляють тобі носки. І чувак з нової пошти не перевірить, що там їде. Тоді воно поїде. Там є значок такий маленький трикутничок червоний, намальований такий маленький вогончик. І пише вогненебезпечно. І цією штукою, чувак, скільки я разів з нової пошти сварився, скільки я газу відправив вже замаскірованого, ти собі не уявляєш. Причому скільки ящиків газу відправив. Я газ постійно акумулюю. Газ це така штука, яка весь час дорожча і тако пропадає, появляється, пропадає, появляється. Я беру ящик, пів ящика, там 10 штук, 12, 6, тако збираю. Хтось з хлопців їде, знаєш. Фух, нагрузуємо газу, поїхали, знімають. Компактні переносні переноси. Так як знайомий поїхав, там розмінуванням займатися. Він каже, я вже заїбався макарони їсти і кашу. Розумієш, я вже не годен це їсти. Я йому плеточку, торбу газу. Він каже, бо чоловіч, я перший раз за місяць їв смажену картоплю. Розумієш, такі маленькі радощі. Я не знаю, що мене зимою чекає, що я так боюсь цього капець. Та газовий котел, в мене кондиціонер є, я зараз ще трошки докуплю собі ці. Треба вже їх купити. Тут два. Ні, другий поверх. Якщо вкрай біда, головне, щоб була електрика. Газ це тут. Якщо ти з електрикою виживає, ой, то це більше, ніж класно. Пау. Так, стрімер крісло продовжує свій стрім. Ти мене чуєш? Ти мене не чуєш. Чекай. Чую. Чуєш? Не, я думаю просто, чи мене не притаращило. Так. Я вже перед всякою фігні перемочився дуже багато. Hey, we'll be going after Hephaestus soon. You good with the plan? I've already got the location of my assigned cauldron. Good. Це єдиний такий зараз пріоритет. Я хочу не одну, я хочу багато. Fast. It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that Я так хочу, що це не що чувака у A healthy crop to those who clear the weeds between them. As the Думаю, блін. Have you met our new Quen guest yet? 1670 гривень за термуху. I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Комплект чи це Varro тільки gave her a вона? new focus. Though when he told her she was free to access all the data we have here, she turned so pale I thought she'd faint on spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. That sounds like... You've been getting to know Aaron? Of course, in this case. Are you guys training with Aaron as well?
If you count trying to stick a spear in his gut as Ельки, training, then yes. іксельки і два Are you іксельки, розумієш? Of course not. I was going for a couple of... He called the... laughed at the... Before I knew it, he and I were battling. The man is Don't look so worried. Next time he's going down like a load of boar dump. Just try not to kill each other. Injuring his pride should be good enough. А у поставщика всі розміри, так? Любе, що хочеш. Але мені треба репнути. Is there anything I can help with? Щось з баблом зараз не дуже Oh, добре no. з роботою. Are you okay? You and I like to think so. Хочу I was 500 wondering... баксів. $540 заробити. That bad. Why do you want to know? He's spoken of his sister, Vala. She's the war chief. Best war, but I see. I feel silly not being able to ask Varl А, мені directly. ще треба I wouldn't worry about it. I'd like to see her. you ever play that? Strike? I was hoping it'd distract. No such luck. You and Varl doing okay? Бити ударні треба замовити. Training, Нову I mean. чуваку. We're doing fine. Although I admit it'd be nice to... But then who'd look... Well, there's always Katalo. Leave a loud Oseram with a brood... What could go... How are things with everyone? Slightly Я вже знаю apparent це called все, a neat... говорив. You look like you have some... We're going to war, war, but every Тут у voice... грі It may fight можна helps for a говорити moment. з I don't know. персонажами цими. Found anything else? Come. Apparently there used to be thousands more Can you... I'd get... At least in her memory... What are you going to learn? I'm not sure. I asked Guy... Museum? From what I gather, the old... Like you've made... That... It looked like you were working... With God... Even if some... Already Your friend, land gods with... It wasn't. The land gods have taken care of our people for generations. They are not some... Even if they are just machines doing their job, to abandon them and... He does. I had to get... You know I can hear you. Read anything interesting? I found out the... Apparently it helps that and cleanse their aura. Bubble Best. Це... Me. Що знаю. Varl looks... He's been just the other day we read about mountains hiding deep underwater that spew fire. If I understand, Gaia said like a... As all... Of course... To know that the seeds I carry in this pouch came in turn from... It gives me hope that the cycle of life will prevail. The Zeniths did a number on Beta. But she seems to trust Varl. I still can't believe she told him the Zeniths are immortals. Old ones who cut themselves off from the cycle of life and decay. I've never heard of anything so selfish. To deny our it's despicable. I should go. As soon as you intend to leave for Gemini... You'll hear about it. Eloi, everything okay with you and Beta? It sounded like you guys had a, lively conversation. We just had a lot to talk about. Does this mean she's coming with us to Gemini? It does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny. How does everyone seem to you? Anxious, but ready. I heard Katalo ask for Alva's help with his pulse, and I know he... I hope they're... Like I said... You feeling okay? I was just thinking about... To think someone would make Elizabeth, and yet... Any last find? Not Oh? when we... You think... In time... If anyone can make... This mission... Hope you have... And at least... Wish I knew, but... How... Bad. He destroyed the... If you ask me, he deserved whatever he got. That he did. So, you and Zoe got into a bit of a fight, huh? Should have known better than to suggest Hephaestus could make new land gods to replace the old... More... Yeah. Not your... Looks like things... I suffer... How do people... What if an apology is not enough next time? You give her... You're the word. What makes... Once Gaia... What? Don't forget. What will you... I hope she'll We'll figure... I know you. I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. It has to. Always optimistic, huh? Nah, just stubborn. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah, right. Тоні бачив, павука почав сьогодні катати. I'm glad you're coming with me. Sure there's no... No more... Тішився, певно.
Прийти лайк поставити. Hey, I thought I'd check in before leaving for Gemini. Я живу. Are you sure we shouldn't be checking up on you? Чекай, на мене хтось Whatever went on підписався. between you and Beta sounded intense. Not that I'm judging. Forge knows all the screws flew loose every time Mercer and I fought. Дмитро, I think we'll be fine Волосенчук. from now on. I'm glad to hear it. Дякую тобі, чувак, що ти на мене підписався. Так, companions. How are things going around here? Hey, you tell me. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. So I hear. I made one joke about how they, you know, eat grass a lot. How does anyone fight with nothing but tree leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah. Just... Do I smell ale? I brought some over from Chain Scrape. Hey, with everything that's been going on, I thought we could all use a drink. Besides, that's what... Anything? Have you no metal? Nothing wrong with... How? Oh, I took but I... Коли буду у Франції, Yeah, I got a... But I... десь, It's okay. I tried it, and I'm not... не I'm знаю, pretty sure we... хіба проїздом, Ти або буду. пензлик зацінив. Та я теж I хочу just- зацінити. То напевно, Міша, буде, коли It's я okay. I tried it, буду and I'm not... їхати I'm pretty sure we в down... університет, ну або трошки швидше. Besides, no, they were... I think Бажано it's- трошки швидше, бо мені треба буде зараз після того, як я заявки подам, Yeah, два поки почистити. The Austin... Ніби то згодилося. В гуртожитку жити? It's okay. I tried it, and I'm not... I'm pretty sure... Чесно тобі сказати, у Стефаника настільки I like херові which гуртожитки, which що is... є But hey... бляха хз. You've been looking. Yeah, yeah. And shit, Хотілося б, turns звісно, out... Are you квартиру. I Це better have... залежить від того, чи я поступлю на What else бюджет. have Розумієш, в чому справа? Я став на середній 173,4, що відносно, ну, I непогано. should go. Типу, не найгірші Same here. результати, з такими I gotta валами take with a реально можна cauldron to подаватись prepare на for. бюджет. Але цього року всі тіпи, тупо всі, які йшли в Київ, казав, що йшли в списував. Харків, це все оцево воно повалило у Львів і Франківськ. І того ми Holograms. маємо на Gaia, I thought you said the data here was lost. бюджетну спеціальну, не одна 122 спеціальну Стефаника, де кількість бюджетних місць 32, з яких 6 квотників. Подалося 250 заявок. Я звісно, туди ще проходжу на бюджети, якийсь там 23-й, по-моєму, з 32. Але повір, це Looks like ненадовго, someone's і made шанс this того, space що я their own. туди пройду, він реально маленький. Хоча в мене вже готовий туди мотиваційний, ідеальний, бо коли я це все готувався, щоб туди поступати, я був 9-й в списку на бюджет. А зараз хіровенько. І така сама тема всюди. Я поступаю в нафти, я проходжу в нафти, і мені по факту похер на мою освіту, бо мої, як такий, типа, спеціальності більше рішає, що ти знаєш, а не освіта. Бо на освіту всім насрати. Я би міг піти, типа, і не паритись на бюджет в нафти, але я просто щось, якщо чесно, нафта таке собі. Стефаника нормально вчать, а нафта щось трошки крінж. І цей, а короля Данила теж такое. На рахунок Львову, наскільки я поняв, то в політех я проходжу на бюджет. Але в політесі на потоці вчиться, ну, людей ну, просто офігіти скільки. Там, типу, бюджетних місць 200, і ти сам розумієш, скільки туди людей. Ну, це жопа. Ну так. 238 держмісць на 122, по-моєму, на 123, на комп'ютерній інженерії, щоб ти собі розумів. Це жопа. І коротше, ну, типу, звісно, можна піти на платне, в цей Стефаника, але я не знаю. Я думаю, враховуючи те, що нас зараз будуть Looks like метати Gaia was на able to unlock that door. типа дистанційне, очне, дистанційне, то є сенс просто піти Gaia, кудись на бюджет, щоб what там was this числитися, room і for? було би ще охеренно попасти кудись у гуртожиток. Це би було найшикарніший варіант. Якщо чесно. A useful warm-up. Aloy, Да, are you well? Had a bit of an Це issue with жопа, Beta. Міша, це ніхіра не It's весело. better now, though.
Та це було саркастично весело. Та я розумію. Why not? I once knew a warrior who discovered he Я had a тобі brother late просто in life. розумієш, я вже наскільки емоційно вигорів з цим deeply вступом, і uncomfortable for наскільки him. Did he ever get over it? Чувак, в щось мене була замахало. схожа ситуація. But not before the two siblings nearly Принаймні, killed each я other знав, in a що single такою combat може challenge. холодильника. Well, at least I avoided Ну, that. типа в Чернівці я There проходжу, is але something I've been не meaning to знаю, в discuss. Чернівці. Всі мене вибішують нахуй. It's Місто гарне. personal. Реально, місто гарне. Там If you have a є де moment to дітися, spare. є що робити, воно цікаве. Воно You've had прикольне. some time with the team Ну, now. бляха, люди якісь Any там, thoughts? принаймні, коли я вчився, це I було admit якась I повна was срака. surprised to see Nutaru Хоча я і here. знайшов там собі Farmers друзів, don't тих make самих for дурників, effective як я. soldiers. I'm told she rallied to summon her tribe against the Karja and fought all the way to Barren Light. Мене бісило, наприклад, приїжджає з собачої сраки, Perhaps I'm якийсь mistaken. чувак чи чоловіка в Чернівці, говорить, блін, Have you таке had a chance село to speak with забите. Laurel? Проходить 3 Briefly. тижні, і He fought well плавно against Regalla's переходить на troops at російську Barren мову, Light. розумієш? Are all Nora as skilled as the Я two of you? в Чернівцях, що тут багато Exactly російського. one of them. Та капець тоді був, я не But знаю як anyway. зараз, але тоді це була край The біда. Nora can hold their own. They managed to push Мене the це Karja from their висаджувало lands. так, я нічого не маю проти I thought російської my мови, tribe ну, was бляха, the only one в to have done that. Чернівцях такого, типу, це була Impressive. якась жесть. Ні, я конкретно Does it особисто, sound я маю проти It російської мови, і comes мені and goes. насирати. То I там, try що not to think about каже, it. It's я difficult. вважаю, що зараз мовне питання це Have you бляха дуже важливо. That's. You. I'm І бляха, ну, що ти кажеш на рахунок цього? Як What have на you been мене, up to? то Bar, так. so it is heavy, but also maybe you. What do? We play, although it helps. Бляха замахали, оці Have you- малороси, My mind, розумієш? it's hard. Типа, Trust me. мені удобно, я так... You nerve. Я ж не можу цією мовою говорити. Я так з What are you дитинства... looking at? The so Ні, Я так я виріс. тепер підловив одного чувака. Какая You said you were разниця? training with the focus. that's right. I Типу, How- він каже, какая разниця? Я кажу, «Ну, якщо тобі какая разниця, говори зі мною українською. Must be strange, seeing everything through a Бесіда focus. була now. така, що I він just- знає українську. Може і краще, ніж if я. what matters. I'll do my best. Кому може і так, але я ж не do you знаю, що think ти of this краще place? знаєш, як я. Do- Ну що, змагались з тобою, якісь тести Anything interesting писали. happened while I was away? I Oh, Ну, какая разниця, Ever- на якому язикі розговаривати? Я кажу, добре, Found anything говори interesting українською. during your Тобі ж без training? різниці. Gaia told me where to find. I knew, but it's І він не because хотів, я they. кажу, ти не Yeah. можеш, або не хочеш. Два варіанти. Інакше я не бачу. how are your studies going? And? I looked and looked. І він типу все. Після you're ready to того put зі like- мною, по суті, не спілкується. Там є такий Get- чувак. One for Anything else you've? Gaia. I. Хлопці, What? коли з Криму They переїхали, call them тоді, блін, sea 14 sharks. рік, коли тікали звідти, тут оселилися Now в that you нас. know who the enemy is. Та, багато з них говорили російською, але нічого, гарненько перейшли, навчилися говорити українською. You said the bull. Yeah. That's all. Fine. As I got the coat, I thought, and it was from the Знаєш, я просто Indeed. тут працюю. I. Українсько-татарською. З людьми I працюю, was коротше, here. тимчасово переміщеними. Мені з ними часто доводиться The coat I'd пересікатись. be after, even though it was. Бляха, деколи прийде отака, коротше, от уяви собі, в When тебе we є were такий The тип жінки, який for тебе and it is максимально any type сильно of fear. бісить. Є в тебе щось таке? What did Chief Well, Well, Оце курва воно, це таке низькоросле, дуже широке, згорблене, з I should go абсолютно get ready. кривим лицем, I await your таким orders. виразом обличчя, ніби тут насрано і її воняє, таким ніби вона королева і типу все навколо неї не так, всі дебіли, вона одна крута. You wish to Вона discuss при цьому something? вдіта в одяг з секунду і You said there was something- типа шльопанцях. you want to make І вона yourself. ходить і Guide вимахується. if І There ain't- я, головне, стою на were вході, like- я впускав по 3 людини. У мене того дня була така робота. Ми Червоний I'll call Хрест you when I'm приїхав near the з Zenith Lab. Франківська, ми роздавали We'll get what you тимчасово need for that new переміщеним armor of особам Thank you, плати їй. Aloy. І приходить оце во, і я випускаю по 3 людини, я стою біля входу, ну і час від looks like I часу can open говорю that з door тими now. людьми. І, коротше, дзвонить їй на телефон. Алло, привет, пап. Привет. Да не знаю, стою тут уже 2-й час в очереди. Какие-то коробочки, я не знаю, что там. Какие-то коробочки. Right І to work, I це, see. бляха, There's чувак, і це, коротше, so повторна much. розмова, що їй, коротше, mean, все не we knew of влаштовує. artificial Тривала beings десь that хвилин served the 5, я тобі ancestors, кажу, but ледве стримався, Gaia? щоб... Oh, she's amazing! And you, a Я true просто не переношу таких incarnation людей. of an ancestor. Ще вона російською Genetically говорить speaking, до того of всього, course, розумієш? not like the Не late нервують.
And Їх there's презирають. more ancestors out there, returned from beyond the Мене вже stars. обзивали Of course, переселенці. they're trying to kill us, which is not А? great. And Yeah. Eric Visser is Nacist, with them, fascist. which is just. And Yeah. then there's Hephaestus, and. Okay. How about А що? we take it one step at a Що time? може бути краще? You're right. I also owe you an explanation Я допитувався, чи я everything that нацист, чи happened фашист. at landfall. Угу. І що Oh. тобі сказали? And Зависли на if секунду, you я have a кажу, що moment, це there's екстрем, something така I could use разниця. your help with. I imagine It's Оце not, був I mean, крінж, but чувак. even so, we А є нормальні. Це реально. Більшість everyone's нормальні, been насправді. treating you Нормально. and it's Багато Принаймні з тими, нормально. з ким я пересікався. have you. Ні, в it's мене like просто і багато кончених, і You should багато ask so to нормальних. teach. maybe А в загальному десь you got 40 на I- 60. Ну ладно, окей, я перебільшую. I see. It's Окей. been fast. What would Давай have taken тако. me years to like 70 the на day 30. with 70 this, нормальних, I've been 30 able to таке. establish search parameters to speed up Таке. the Ну process. таке. This Ні, could в мене не revel так. that Я би сказав тако. В моєму світі ділиться You на wanted на data, дві you'll find градації, lots а of it на here. три. a diviner Є has типу never реально had десь this sort of 20-30% unsupervised access таких to чітких and людей. but Це не в тому, що вони підтримують Україну чи не Any підтримують. more data catch your У eye? них просто All є of мозок. it? Вони I have здатні so much думати to study up самостійно, on. розумієш? Без Years, зовнішніх actually. чинників. I'm Вони particularly здатні interested in аналізувати the Odyssey. ситуацію We і knew the ancestors had made вони it to the розуміють, що moon. таке In fact, we причинно-наслідкові theorized зв'язки. some of them had settled on it. But Мгм. Sirius Це is 20-30%. way farther than that. And we Потім thought так journeying тонкій across the логіці ocean would be десь the feat of a приблизно, lifetime. ну, The sheer calculations 70%, needed for space travel. It's 50-70%. overwhelming to think about. Це просто Even so, біомаса, це просто Planet way ahead of other скупчення tribes when it comes to клітин, яке understanding собі this живе stuff. та й живе, Where I знаєш? grew up, everyone thought that stars were fire. І типу, от тих же там 10 що лишається там, деколи 20% відбитих нахер людей. You mentioned Тупо Eric відбиті Visser. люди, типу, там нема How про do you що know about говорити, him? з ким нема про The ну, Zenith who tried тільки to kill отак, і інакше He ніяк, is known все to the без Quen варіантів. as the Protector. Combing related to weapons and military tactics. Knowledge, that's why, but it І yet такі another люди є. dis- Well, If only, Beta mentioned others. I'm afraid I don't know anything. Whatever. Вони, до речі, не тільки, це Must be взагалі strange не, to це think не that за some of the переселенців, це ancestors всіх your людей. tribe reveres are still Так, alive. та я розумію. And here, Yeah, maybe the legacy tells us. Or song. It is said she В found принципі, new з тобою ways теж to погоджуюсь. Я extend теж думав but our спочатку тобі view of сказати оце perhaps на 3 частини розділити, але думаю, та нахер. Давай жорстко, типу, нормальні, і до них будемо back at the відносити трошки greenhouse, you всіх. spoke of Ну, прям knowledge відверто, forbidden to your мене, people. якщо так на дві Diviners are градації, meant to то seek out нормальні the truth це in the десь legacy. відсотків 80-90, And many а Imperials тих sponsor them in the відбитих hopes they'll нахрен, find something the Empire тих can put людей, to яких я use, посилаю thus зразу gaining в favor with the сторону лісу, Emperor. то це десь But the Board of Overseers claims certain truths are 5-10, навіть отак, а detrimental решта to the нормально. stability До of тебе the шістки в Empire. магазин приходить, Like що ти йому кажеш. discovering one of our revered ancestors ended the world. Ну, я користуюся That своїм is правом, why вибачте, будь diviners are ласка. only allowed to Я маю access право segments вас of не the legacy. обслуговувати, не пояснюю. Only overseers can view it all. І все, і It ensures тримайся. that any heretical data can be contained Роби, and що retrieved. хочеш. what happened. I Та й Back at the greenhouse. ну, divine що and the M, послухав. but like that only it ensures. What happens to... You said you owed me an explanation for what happened in Thebes. I'm listening. Right. I'll start at the beginning with the sea. He was an imperial, the emperor's nephew, in fact. As such, he sponsored many diviners to search the legacy for anything that might help and himself. He took a special interest in anything related to Ted, whom we consider the greatest of the ancestors. Ted Pharaoh, revered ancestor. That's tough to take. I know better now, of course. Anyway, the diviners discovered that Pharaoh spent a great deal of time, in fact, many of the most important ancestors. So the emperor's nephew convinced him that an expedition across the ocean might solve our most pressing problems. If only we could find the right data in this fabled city, perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people.
The Emperor declared that all the tribe's resources be poured into this endeavor. Dozens of ships were built, scouting missions were dispatched, and the Emperor's nephew was named Sio, one who wields the legacy for the good of the Empire. The living embodiment of Ted Pharaoh. It may seem strange, we really believed he would save us. You said the expedition across the sea was more dangerous than you thought it would be. Просять. What Коротше, happened? мультитул We коштує lost most of our ships to 110 hurricanes баксів. Ну, and 100. scored, and that Ну, once we напевно, завтра did, замовлю той machines really годинник, struggled 5 to днів, 500 replenish our гривень дам rations. за здатку, решту There were bright почекаю. spots, but he and Кого you, замовиш в we твоїй knew, but he конторі? was. What a great. Так. But what principle? Ризикувати чи ні? So He won't Я act, таку but he хоча, bet you. Кажу, якщо не маєш нікого за кордоном, the але наразі її ancestors, не is немає. that what your people call the old ones? Yes, those who wore one of the. That's our. Так, то яке стоїть питання? Чого ти взагалі You mentioned the питаєш? reason. Her name when I brought. Вони їсть Why? то, що там типу дешевше трохи, ніж у Like, всіх. well, У всіх last 5 з time, хвостом, а там 3 з хвостом. Бо там вони ввозять з Польщі, а це You типу mentioned there was офіційно something you ввезено. needed help with? У мене, наприклад, годинник Yes, коштує Я 1000. так I found телефон us дасть. the but it's in Дивись, у no. мене So if годинник we коштує every 1600, і that's це в but нас, would you your типа, money? Of course. Thank you. зараз на нього оф-прайс, should go. принаймні був такий, Of зараз course. певно штука Before 800. you do, І з ним іде, Is типа, everything отдільний alright? талончик, все It sounded підписано, like з there was магазином an, сертифікованим. До речі, з issue with Маріуполя data приїхав, прикинь. and the mission. Типа, все Not має anymore. бути. We just needed to І talk some це, things through. чесно, Маріуполь, ну, To коротше, десь understand сходу. one another is to Сходу, embrace прям truth. сходу. І... And А вони like I просто said, I'll завозять let з you know when Польщі. I'm in І Landville. понятно, що на гарантії, We'll але find на the data польській you're ти в after. разі чого йдеш I нафіг. appreciate it. Ну і типа, того така ціна. А на цьому сайті він коштує 1400 чи що. А офіційно він коштує 25 баксів, щоб ти собі розумів. Це взагалі, ну, типу. Тисяч. Та я тебе розумію. I just think she talks a lot. Так, я згаю говорити, йду на Гефестус. Hello again, Aloy. Гефестус. Hello, Aloy. Поїхали. Hey, Gaia. So, me and Beta. I guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, 2 heads are better than 1, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. Ні, погнали. Over progress, все, over progress. Ні. There's something. How could Elizabeth? It to the my until it. Back. Not ready, over progress. Let's go to Gemini. Бджіл. Це як бджілка, тільки чоловічий рід. Бджіл. So, she's been through so. You have Back both more. different in almost every respect. I like to 3. Шлюх. All, I guess. he appeared as it conflicts with he Це also. був весь прикол, that is- що муха і мухуй. Is Katalo? Yeah, and to I believe it appeared he as up in I may But I never. they var once the Yeah, that's. in the local region conditions have improved. Superstorms have subsided. Water sources have been purified, and soil conditions remediated. These improvements will stave off environmental collapse for a few additional months. Яка Well, вага, with luck, цікаво. then you'll be able to fix. Correct. Що? Чудово. Та дивлюсь, яка вага лазерна на цього шуру. Я би реально собі зараз не збирав на So this it was meant to. They would Так, якби не було цих довбаних москалів, от тут, от не було б цієї війни, вони б сиділи Okay, в people. собачій It's time сраці. to head out. В мене був I'll вже get everyone Xbox, together.
Я би мав вже годинник той сратий. Я багато чого зробив і змінив. Повір. Вже 2 Xbox у мене пішли, але великі. Стажаки, це все. Блядь. Ух йо. Вони маунт, він же ці штуки можуть. All right, connections in place. Booting up. Beta, Eloi. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm in my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off. Починається. Зараз мене грає. Gaia, let's cage the beast. Зараз якась срака має Connecting бути. to the Cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. Де Антон? Антон. Пішов спав. Lock it down! Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Initiating contingency 13F. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. It's cracked. Look! Engaging autonomous defenses. Directive neutralize. That means machines are on their way. Get ready. Here they come. Пиздота ти мала, ти не могла, блядь, стояти, не They're onto дергатися, us. йобаний. Stay back. I can keep going. Ну, срати, стій. Як в ногу стрельну.
Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Oh, you're wounded. Та ти як ти туди дістав? Ну ти гімно всрати є. Все, вже мушу тут товктись. З цими робозаврами. Але це вже найцікавіший момент з Гефестом. Давай. Мене ще десь протягнуло, бляха, так півписка пече, капець. Поїхали. Vor'll stay here. Protect Beta. Got it. Be careful. Having fun, Eloi? That's all of them for now. I better check on Beta and Varl. You two okay? Still breathing. Aloy, Hephaestus can't escape, but it must have fled deeper into the facility. I'll drive it back here. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Keep her safe, Varl. On my life. Shieldwing's holding up? Блін, мені треба лізти у facility. Okay, let's see.
chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. Я знав, що це буде якась западляна зараз. Яка ідіота. No, you don't, Hephaestus! I'll find another way over. Eloi, I'm patched into your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. I'm almost there. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead to where it's getting materials from. I bet that's where Hephaestus is hiding too. Looks like there are a couple of ways I could go. Well, that doesn't sound good. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Be able to catch a ride on one of those metal carriers. The shield. Eloi, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay. There should be a node you can override, near the central one. Thanks. These machines first. Oh! Заборонений Захід. Взяти густом. Ну це рівень пророблений, просто капець. The machine's on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do.
them all. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. Increase incendiary purge. Imminent retreat. General materials they all expire. Sounds like it fled to another chamber. Well, I better not get comfortable. Energy containment fail safe. Great. Hephaestus covered the floor with lightning. I gotta find an outlet. Aloy! More machines keep coming! Please tell me you're getting close! Yeah, I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side, too. I guess Aaron's missing out! Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity! I think we can do this, Eloi. Сядь, зараз я прийду, все наламаю. I gotta find a way past the shield. Бляха, шумно від мене хоче. Іду наверх хоче. А як я туди наверх маю потрапити? Ось тут не так.
туди потрапити, але як? Блін, я тупий. Я тупий. Це край біда. Got it.
Oh, here we go again. This isn't so good. I'll try to get your access back. Ви задовбали. Так довго треба було помирати. Це якийсь жах. Де я маю далі йти? Ще кого треба вбити? Increase incendiary loadout by 4%. Materials 03. Much better. Sensor array K2. Signal scrambled. Override unit security parameters.
And there. Node access restored. Now you can override it. Good work. Lifting. Відбувається, Гефеста. Okay. Festus is running out of places to hide. Eloi? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. The machine that Festus was building. It must have finished it. It's powerful, whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine itself. No, there. Just stay where you are, okay? Handling the machine's my job. Be safe. Deploying priority. I should scan it first. These things on its legs are glowing. I think it's charging up. On me. It's gonna explode any second! Think fast. Charging up again. Maybe it hurts water from dampen its attack.
Зараз воно мене вб'є, в мене немає нічого, нічого. Найс. А де мої хілки? 200 з хріном хілок. Куди це подівалось? Deploying priority unit S Mark 1. I should scan it first. Things on its legs are glowing. I think it's charging up.
It's done. You did it! There should be one more note to override. Good. Stand by. Це якийсь жах. I'm sending Hephaestus back to you. Це був лютий жах. No more hiding, Hephaestus! Enemies retreating to facility core. Got it! Hephaestus is back in the core! Make sure it stays there. I'm heading back. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Varl. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Eloi. Eloi, the bypass. The core is stable. Hephaestus is 100% contained. And we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. To complete the merge, we need to excise Hephaestus' malicious code. Carefully. Що це за люта дичь? Eloi, look. Redundant copy. You've cost us quite a lot of time. Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. Ooh! Get behind me. Come on! Quit screwing around. Now we're having fun, right? Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda!
What the hell are you doing? Stop her! No, I can't even see her. Це що ще за прикол такий? Beta. Farrell. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast. Okay. Що, йдемо снідати? What is this? Just a few favorites from my collection. Rescued and... Крапульську, блядь, було зробити, це піздець просто. Що вже є? Акт рагулізму, блядь, є. 6, 10, 12. Що ти на це скажеш? 16. 16. Навіть не знаю, де на що почати. Ну що ти маєш на увазі під рагулізмом? Акт. Акт. Ти мене ставиш дуже складне положення. Дуже складне положення з раком. Це... Yeah. Як там метрику Stored here just before I went off world. Take a look, if you like. I'm curious. Done so soon? I've got more important things to worry about. Це така центів до мене є. Тільдою це до Павла. Персонаж. Йо-йо-йо-йо, файн. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us. And as for my little trick, it was an overload of the senses.
accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back, and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Especially so. Please, sit down. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Healed the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Even now she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way
one that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way, Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. So you know all about me. What about you? What would you like to know? Well, start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying. A pampered dream state.
As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Farzenith's original vision. A better future for humanity. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes. Though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. Well, she felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. Яка херня мене перекинула? Це алгоритм. Дерьмо. Хуїзм тебе перекинув. Де в сороку школьник недодрочий. Зараз забаню, блядь, попиздеш. Не матюкати. Два, блін, малолітніх матюгальника. А хто зайшов по чому матюкатися? Я не матюкався, ти перший почав матюкатися. Ти перший почав матюкатися. Ні, ти перший. Я зараз на стрім зайду. Тож йду дивитися. Голос відео. Мені аж цікаво стало. Що таке? А чого так? Що це за прикол? Ну що? Я зразу не їх, я думаю, я не почув просто по-англійську. Нюансы.
Нічого не чую, нічого не знаю, зараз прийде. Чик-чирик-чик-чик-чик-чик. Пам-парам-пам-пам-пам. Що не Смажені. будете жарити? Ти смажені вареники їв? Ні. Серйозно? Не Десь випадало спайс. Why did you make нагоди, the чи data ти, channel look чи like ти, this чи ти place? просто не хотів? I built this house as a shelter Старий to гейсек, weather цікаво any storm. нагадати. A safe place. Чувак, а Not смажені just for вареники me, це така but імба. Смажені art store вареники, below. та, смажені пельмені я не їв. Cultural artifacts of incalculable Oh. value. Дуже, блядь. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Сам Beta скажи to йому. see Вареники them? це теж імбать. Yes, Ні, на Вареники пельмені це теж her імбать. upbringing was so cold and Ой, йди до technical. дупи, москаль вонючий. I thought if she could experience Це моя Vermeer пісня. and Rembrandt, Це моя пісня it would нюхай bring негра. something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. Вот так, блядь. Що то, що Sorry, то. I had to cut her Для contact, мішаного but стріма саме I'll раз. never regret sharing this house with her. Ти розумієш, She що needed пельмені, its вони shelter even руські, more а than I did. вареники, вони українські. Зараз план Beta тихо. told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. Кажуть, замкни морду, блядь. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Скам. Instead, we stagnated, absorbed in Коли у Франку будеш? effortless comforts and virtual realities. Буду, так подзвоню. It took a cataclysm не to треба, finally yank us out of our stupor. What happened? A massive Понятно, борг geological віддав, event. все, я тобі вже не треба. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. Коли By the будеш, time the блядь? collapse was upon us, it was too late to stop Слушай. it. Only a few of us made it to the ship Айди in time. нахуй, що? We set course for Earth, the Кажу, only коли safe будеш? harbor left to us. Я не знаю, Which що you Дімон, decided ти to make за unsafe for бемба, anyone знаєш, else. не точно. Not me. Залупа. Міша, Gerard. скажи йому щось. Чекай, нічого не чую. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. Бачите, No Міша more каже, primitive пішов нахуй. tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Що чим крити будеш? Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence Malay as flings home. his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. Залупа, блядь. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta Що and ти Gaia. хочеш? Я відео дивлюсь. Тебе. Once we're inside the Dang, base, приїжджай. where will we find Beta and Ти Gaia? приїжджай. Here Ти in the хочеш, чи command я center. By then, Gaia will Даже have been хочешь. reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? Напиши тільки. A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. How do you know Chocolate about bunch. Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his Um, focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. Блять. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. By tapping them, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zenith?
It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the Sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tenakth are cut down outside. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step, an AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life, not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't. But she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. First Varl. Now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow.
looks impossible. Look deeper. Зараз у мене катсцена. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? А в I Тоні need you to чуєш? open it. Чуєш, Міша, Let в me talk to Тоні Beta. спідермен заглючив, блядь. Impossible. We Там might be звуку пізда detected. просто. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. А де If я? the others... If you want to help, open it. О, що, блядь, не бачив, що дозволили? Дозволили виїжджати, блядь. Студентам кого? What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? Ще, до речі, є така тема, чуєш? You're alive. Чекай. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Це ніби вони печі. Рокстар робить сам, блядь. Рокстар робить сам. I'll contact again when it's time. Замовляють, але... Can you hold on? As long as I know you're coming for me, Може I can't бути. do anything. Я думаю, що Рокстар хуярить сам. Бо Рокстар я чув за нього. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. Їбать, скільки And їх є how do you всяких, propose to чуєш? get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between Коротше, є me and my дохуя sister. різних еліксирів, і тут ще в редизайні є. Will be Ось, Silent's only option блядь, for crashing that так, base. я більше I'll tell you the rest later. Текст викидаю. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanakh. Блядь, шариш тут? Що? The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a Та surprise. як Андрюха палатку йобнув, та й живус. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. Це мене турботи. Зам'єць, блядь. Erend, are you there? Eloi! Eloi, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? Що там ще зам'єць? We're back at base. What happened? Хуртовина, блядь. It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay, we'll wait here for you. It's good to hear your voice, Eloi. Добре, бля.
Яке? Чого торрент там не хуйнув? Just to let you know, I'm now patched into your focus network. О, Right. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Dark Gaze. Я раскам. Дай пойка ти граєте. Чуєш, Вова, це ти то все за відяхи розказав за 60? Бля, нахуй ти можеш сказати? А що вже я? Там я маленький дьобот, я тебе вже признав. Плани попідмахувати, кажеш, це щось, Дімо. Що? Ти людей підмахувати не вмієш, це взагалі можна зробити на рівному місці. Що підмахувати? Ну, ну таких долбойовів, як ти. Рідкісні, не Вова. Так взагалі. Поїхав А я в таку Польщі. на Польщу. Який ти хер там Польща забув? в тобі. По пальчу мені. Та хоч спокійніше там сидеться собі якось, я не знаю. Є тут ти колег якихось там має вже. З поляками там брикетах, курва, не кажеш. Бляха, ти задрав, я у тебе питаюся. Біч. Біч, так. Гімо, блядь. Пиздец. Пше гімо. Пиздец. Серйозно питаюся, як вам таке робиш? Що вже я? Там якусь роботу чи що? Дивлюсь, як малий довбойоб, блядь, воздушний 4 рази по коту в'їбав. Притул, блядь. Сука, школа та років 7, блядь. Довбойоб такий. Що? Хто? Хто? Ти в пальці так бітер розстав. Діма, хто це зробив? Ти його знаєш чи що? Ні. Ну це піздець, я навіть не годен це дивитись. 6 років пса забила. Блядь, ну нахуй. Чи ну ця, по-моєму, чи де. Просто кидала до землі пса, поки він не скопитився. Волого чи що? Ну, такий When маленький. you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey, can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kutalo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So, Ще раз питаю тебе, Діма, що там робиш? After we lost О, contact блядь, with та я you, we дома, що regrouped тебе, and went блядь, to Gemini. душить? What happened? The recording we found on Varl's focus cut off Та when the я, блядь, Zenith не маю aired. часу далі цю the хуйню Zeniths were ганяти. Я tracking дивлюсь, Hephaestus. блядь. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. Мама в After Польщі мені привезе. Varl tried to stop them.
They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well, at least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths and get Beta and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Akaro. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Eloi. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. First the frost breath, then the snow. Так, у мене по стріму, коротше.